Messieurs, dames, chers consoeurs et confrères, bienvenue à toutes et à tous au Forum de Liberté. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Eirug. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de notre quotidien. Vous êtes membre du conseil d'administration du British Conseil. Votre communication s'intitule « Rôle des médias dans une démocratie moderne ». Alors, vous avez un bon petit quart d'heure, on va dire, pour nous résumer tout cela. Nous reviendrons juste après pour le débat avec l'assistance et avec la presse. Ladies and gentlemen, welcome to the Forum of Liberté. We are honored to host with us today Eirug, and thank you for being among us today. You're a member of the board of the British Council, and you came to talk today about the role of media in modern democracy. You've got about 15 minutes to have that before you come back to me and then we'll continue. Thank you very much. I'd like to say good morning, first of all. Good morning, bonjour, azul, zaboa alchea, and in my language, borada. My first language is Welsh, my second language is English, and I hope it's good enough for you to understand. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je vais commencer par dire bonjour à Zoul et Sabah al-Khair, mais je vais le dire également dans ma langue maternelle qui est le gallois, je vais dire en Boreda, et ma deuxième langue, s'agissant de l'anglais, qui sera la langue de mon intervention également. As I said earlier, more doesn't mean better, but one of the reasons why I think a plurality of voices is very, very important in any society is that if you can reflect as broad a diversity of voices as exist in a society, that is a very, very important contribution to social cohesion, for providing the opportunity for debate, reasoned discussion and analysis of what the challenges are facing that society. And I don't pretend it's not difficult, and conditions will vary in societies across the world. But in terms of first principles, I think that is a very, very good and very, very beneficial thing. It also gives the opportunity for people to understand each other and each other's point of view. And I would say that in terms of worldwide media, for example, and the British Council in a small way, I suppose, is partly dealing with trying to improve cultural relations across the world through using English and providing opportunities for debate and discussion. I think within a state or within a country, having those different elements are very, very important. C'est de très bonnes questions. Et comme je l'avais dit auparavant, le nombre ne signifie pas forcément la qualité, c'est-à-dire davantage de publications ne joue pas en faveur de la qualité forcément. Mais je pense que la pluralité des voix est très importante pour toute société, qu'elle soit arabe ou autre. Car c'est à travers la pluralité que nous pouvons refléter les voix et donc contribuer à la cohésion sociale à travers le débat et l'analyse. Je ne dirais pas que ça se passe facilement, je pense que ça se passe de manière assez difficile, bien entendu en fonction des circonstances de chaque pays, c'est-à-dire ça varie d'un pays à un autre, mais en principe je dirais que cette pluralité est très utile, car elle offre une compréhension de la vie de l'autre. Et d'ailleurs, c'est un des rôles du British Council qui œuvre à travers le monde à améliorer le dialogue en parlant seulement de langue anglaise, mais aussi à travers d'autres actions. Et donc, je pense qu'il faut prôner cette pluralité parce que c'est l'outil d'une société inclusive dont toutes les voix sont entendues. And as for your very interesting second question, I think what is interesting is that there is so much new media now being created through different methods like Facebook or Twitter. One, it's very, very difficult for anybody to control it.
It also gives fantastic possibilities for people to communicate with each other. Some people might be, depends if you're an optimist or a pessimist. If you're a pessimist, you would say, this is all nonsense and rubbish, and people talk about their own personal life, but it's got nothing to do with anything. And it's a big challenge to traditional media like newspapers. The optimist would say, well, what a fantastic opportunity to harness the technology in order to provide more media, more information, to put it out there, using things like Facebook and Twitter in different ways. So I think it's interesting that some of the best media companies are now majoring on developing services using the new technology, which aren't even part of the newspaper industry or have nothing to do with the newspaper industry. They see there's fantastic potential, and of course, in certain areas, and you know, like Facebook, they're trying to monetize to make money out of it, which is, frankly, undermining the whole point of the nature of Facebook. But I think it's very, very exciting, and it's interesting. I don't know how you find the experience of using this sort of technology in Algeria, but it does create incredibly effective informal networks across a wide area, which have an impact, and might have all sorts of social, cultural, political repercussions. But I'm very, very excited about it. I'm a Facebook user myself. I try not to use it to follow what my children do. Quant à votre deuxième question, c'est une question fascinante, oui. Ce qui est intéressant, c'est que ces nouveaux médias qui sont créés comme exemple Facebook et Twitter, tout d'abord, c'est vrai qu'il est difficile de les suivre, mais il faut quand même les considérer comme un outil fantastique de communication. Tout dépend de votre vision de la vie. Si vous êtes un pessimiste, bien sûr, vous allez dire que c'est évident que les gens parlent de leur vie personnelle qui n'intéresse personne et que mieux vaut parler des questions qui concernent tout le monde, comme la société et autres. Et donc, là, c'est le point de vue optimiste, mais pessimiste. Mais l'optimiste dirait que cette technologie qui est utilisée comme média est un moyen d'avoir, ou qui renforce les médias pour avoir davantage d'informations. Et donc, tout dépend de la manière dont vous voyez la chose. Parce que les nouvelles technologies, même si elles n'ont rien à voir avec les médias, offrent des services qui sont aussi comparables et louables aussi et utiles que les médias classiques. Bien entendu, quand on parle de Facebook, c'est une action commerciale, il faudra qu'ils rentabilisent leur investissement, mais vu sa nature, on comprend pourquoi ils font cela. Et donc, je ne connais pas la perception des Algériens quant à Facebook ou bien des réseaux sociaux, mais il faut quand même les considérer comme des réseaux informels qui ont eu quand même un certain impact et des répercussions sociales, politiques et culturelles, étant moi-même un utilisateur de Facebook et j'essaie de ne pas l'utiliser autant.